Good morning to all. In the PhD subject ની અંદર જે chapter છે for the name is that process design of vessel. Okay, design of a reaction vessel. So in which at last we discuss the agitator drive system, in which agitator કઈ રીતે વર્ક્સ કરે છે, which types of part are used, and what are the material, what are the parts are required for the process. Okay, and what is the sealing process, mechanical seal, shaft seal. Okay, so at the last we discussed the mechanical seal. Okay, during the process of shaft seal, uh, the process of liquid, vapor or gas should not be leaked from the agitator nozzle. એજિટેટરનું જે નોઝલ છે બરાબર, અહીંયા એટ ધ સ્ટફિંગ બોક્સ છે જ્યાંથી જ્યારે પણ ગેસ અથવા તો લિક્વિડનું ઓપરેશન હોય અને એ ત્યાંથી શું ના થઈ જાય, લીક ના થઈ જાય અથવા તો આઉટલેટ ના થઈ જાય, તો એ પ્રોસેસને અટકાવવા માટે આપણે શું કરવામાં આવે છે, ત્યાં સીલિંગ પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે, સીલિંગ લગાડવામાં આવે છે. સો એને કહેવામાં આવે છે શાફ્ટ સીલ, અથવા તો સેકન્ડ વન છે મિકેનિકલ સીલ. બરાબર, તો મિકેનિકલ સીલ આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા. સો લેટ્સ ફાસ્ટલી વી રિકોલ ઇટ. So stuffing box is having a cylindrical shape which is placed around the shaft. Okay, uh, then after it is inside diameter is greater than outside diameter, then it's provided which provided the sealing gland is also cylindrical form, and it is also placed between the stuffing box and staff, and the gland is occupy only sub the top portion of the stuffing box. Okay, so then after the sling system is used for what, sleeve or a gland packing material combinedly provide for the proper sealings of the shaft. If all the flowing conditions are satisfied, then stuffing box with gland can be used as a sealing system. First, pressure is less than or equal to 10 kg per centimeter square, and then temperature is less than or equal to 120 degree centigrade, and the numbers of speed revolution per a minute, it is less than 300 rpm. Okay, so if any condition is not satisfied, then mechanical seal should not be used. આટલી કન્ડિશન પર મિકેનિકલ સીલ છે એ વર્ક કરે છે. Mechanical seal consists of a two ring. One ring is stationary and other one is rotating shaft. Okay, so this ring is made up from the various material like that is carbon, graphite. Okay, so normally the power loss in the sealing system is calculating. So this is exactly X. So X is the power required for the agitation plus power loss in sealing system into, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा into power loss in sealing system. They are generally considering 1.1, and power loss in transmission system it is 1.2. Then if we express output of electric motor, આઉટપુટ જે મળે છે એને કન્સિડર કરીએ છીએ generally it is a horsepower, so it should be
continuous average rated torque on the agitator shaft TC, that means tau C, is the equal to the HP of electric motor into 60 into 75 divided by 2 pi n kgf into meter. So n is rpm equal to rpm, and this gives us a average value of torque, and the starting torque is always greater than the average normal torque. So the starting torque can be taken equal to 1.5 times of average torque at a lower speed of agitator, and it can be taken as a 2.5 times of average torque of the higher speed, and the maximum shear stress that can be developed in the shaft is given by this equation. Okay, so maximum stress on the shaft is F of S is equal to tau m by ZP, where tau m is maximum torque developed in the shaft. ZP is the polar modulus of sections of the cross section, that is pi d cube divided by 16. So it will be Fs is equal to 1.5 or 2.5 times of tau c divided by Zp, and d is the diameter of shaft. Now, in addition to maximum shear stress, shaft should be withstand the bending moment, એટલે કે મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ જ્યારે લાગતું હોય છે ત્યારે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ક્રિએટ થવું જોઈએ નહીં, એટલે કે ત્યાંથી જે જે સીલિંગ છે એ શું થઈ જવું, બેન્ડ થવું જોઈએ નહીં, એટલા સુધીનું પ્રેશર હેન્ડલ કરી શકવું જોઈએ. So bending moment M can be calculated based upon the worst condition, that at the starting many times, particularly agitator blade is jammed. It is assumed that agitator blade is jammed at 75% of its length. એટલે કે જ્યારે એજિટેટરની અંદર આપણે પર્ટિક્યુલરલી જ્યારે સ્લરી યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે જો એજિટેટરનું વેસલને આપણે 75% જો ફીડ કરી દઈએ તો એજિટેટર જે છે એ શું થઈ જાય છે, જેમ થઈ જાય છે, ઇટ વિલ બી ચોકડ અપ. સો we have to consider, assume that agitator blade is jam at the 70% of its length. જે વેસલ હોય છે એનું 75% જ્યારે હાઇટ પર સ્લરી ભરેલું હોય છે ત્યારે શું થઈ જાય છે, એજિટેટર જેમ થઈ જાય છે. So the main bending moment, it is given by equation m is equal to fm into L. So L is the length shaft between agitator and bearing, and fm is the tau m by 0.75 rb. Okay, so then equivalent bending moment based upon the which find out the stress developed in the shaft is given by me is equal to 1 half m plus m under root m square plus tau m square. Stress developed in shaft due to the equivalent bending moment, that is F is equal to me by z, where z is the modulus of sections of the shaft cross section, that is pi d square pi d cube by 32. Okay, then the stress should be less than yield stress of the shaft material, or it should be less than the permissible elastic limit. Stress છે એ generally શું હોવું જોઈએ, it will be less than yield stress of the shaft material, or it should be a less than a permissible elastic limit.
One more criteria that should be considered in the finding out the shaft diameter is deflection in shaft. The rotation of agitator creates a vibration in agitator shaft. એટલે એજિટેટર છે એ જનરલી શું કરશે એટ અ lower speed or a medium speed they are working, so due to the rotational speed the agitators create the vibration on the shaft. So the speed at which the shaft vibrates violently or the speed at which vibration in the shaft is maximum is known as a critical speed. ઓકે, કે જ્યારે શું થવા મળે છે કે જ્યારે વાઇબ્રેટર શું થઈ જાય છે મેક્સિમમ, તો એવી સ્પીડ કે જ્યારે શાફ્ટ વાઇબ્રેટ્સ વાયોલન્ટલી, જે શાફ્ટ છે એ કેવું ફરે છે વાયોલન્ટ સાથે ફરે છે, અને એટ વિચ ધ વાઇબ્રેશન ઇન ધ શાફ્ટ ઇઝ મેક્સિમમ, અને શાફ્ટ પર જે વાઇબ્રેશન હોય છે એ કેવું હોય છે ખૂબ જ વધારે, તો એને કહેવામાં, તો એ વસ્તુને કહેવામાં આવે છે ક્રિટિકલ સ્પીડ. એન્ડ actual speed of agitator should be in the between 70% or to 130% of the critical speed. Okay, generally their operating speed is generally between 70% to 130% of critical speed. Normally turbines and pedal agitator are operated between 15 to 65% of critical speed, and propeller are operated above the 130% of the critical speed. બરાબર, તો ત્રણેયના જુદા જુદા પાર્ટ્સ છે. બરાબર. નાવ ડિફ્લેક્શન ઇન ધ શાફ્ટ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ બાય, ડિફ્લેક્શન કેટલું થાય છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે ઇક્વેશન છે WL³ upon 3EI. So W is concentrated load, L is overhang length of shaft from the agitator to the bearing. એજિટેટરનો જે શાફ્ટ છે ત્યાંથી લઈ અને જે મોટર છે મોટરનો શાફ્ટ બિયરિંગ સાથેનો ત્યાંની લંબાઈ. ઈ છે મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી. I છે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્ટિયા of the cross section of the shaft, and W it is given by Fm, and Fm is tau by 0.75 rb, where I is equal to pi d square by 64 pi d raised to 4, and then critical speed Nc is determined by this equation. So this critical speed also you can find out in the mechanical operation subject in the ball mill. ત્યાં પણ તમે એક ક્રિટિકલ સ્પીડ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરેલી ઇન ધ સેમેસ્ટર નંબર 5. Delta is deflection in centimeter and Nc is the critical speed in the RPM. Then maximum bending moment in the agitator blade is Fm into 0.75 rb minus rh. Rb is radius of blade and rh is the radius of hub, or approximate maximum bending moment is tau m. Stress created due to the bending moment in the agitator blade is given by this equation. So F is equal to maximum bending moment divided by Z. Z is the modulus of elasticity. So maximum bending moment, that is tau m by BW square time tau m divided by B of t into BW square by 6. Then G is the modulus of section, okay, for the agitator blade, which is B1 BT BT BW square by 6 Z ની value, and BT is the blade thickness, or BW is blade width of blade, and this value of stress, that means stress created in agitator blade, should be less than the
endurance limit of fatigue limit of carbon steel, that is 0.5 into ultimate tensile strength. જે ફટિક લિમિટ છે બરાબર, એ જે એક લિમિટ પર આવશે જ્યાંથી મટીરિયલ શું થશે, વિલ બી ડિફોર્મ થવાનું સ્ટાર્ટ થશે અથવા તો ત્યાંથી ક્રેક થવાનું સ્ટાર્ટ થશે. તો દેટ ઇઝ અલ્ટિમેટ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ હોય એને શું કરી દેવાનું, મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 0.5. સો ઇટ વિલ બી ફટિક લિમિટ ઓર એન્ડ્યુરન્સ લિમિટ અથવા તો ફટિક લિમિટ કહેવામાં આવે છે.